really thank all of you coming here and be a part of our, I would say, a very nice celebrations, a joyous celebration. That one of our very dear patients, Preet, who actually we flew from Raipur on extracorporeal membrane oxygenation, which is basically an artificial heart and lung machine. When she had a bad pneumonia because of ingestion of all out, and initially with the appropriate respiratory management and ventilation, she was not able to maintain the oxygen. Mother contacted us and she asked what we can do for this child, and then we came up with this. We can really provide some time for the lungs to heal while putting the child on ECMO. And we gone through all our preparations related to ECMO, arranging the instruments, arranging the team. The team includes two intensivists, myself, Dr. Para, and Dr. Kalyan, and Dr. Avinash. We are three intensivists. Then we are having a senior cardiac surgeon, Dr. Sandeep Chanadhan, who helped meticulously in putting the cannulas into the neck. And then we had perfusionist Dayakar, and our pediatric ICU nurse Deepu and Nagashirisha, who helped for cannulation as an assistant. We all came together. Though it was a small hospital, we are able to achieve that without any complications there. But it requires a lot of meticulous planning about blood products, what instruments to carry. So we flown from here to Raipur. We went to the hospital, cannulated this child, stayed there for some time. On the ambulance, we went back to Raipur airport. From Raipur airport, through the chartered flights, came to Hyderabad. And from Hyderabad airport, which is Begumpet, we came here through the ambulance. And this child stayed on ECMO for almost 8 to 9 days, came out of that. And well, everything went fine. But initially, yes, we had hiccups of what is going to happen. There are a lot of things involved, a lot of stake involved. And one of the most important thing is what is going through the parent's mind, because when we are starting on ECMO, we are telling them that there is a good amount that the child might not come from the ECMO and child might have a complication. So, but I would really kind of amazed with the positive determination of the parents. Always they kept on saying, think positive, think positive. So we used to have a very good positive discussion with little bit of a negative point during the conversation when the child was on ECMO. But I really faced amazed with their determination and positive attitude. And they have a very nice family which actually supported them throughout this journey. And I would like to have a few words from both of them. How was their journey and what they felt of when the child was on ECMO, what thoughts they went through when the child went through the ECMO. To see whatever the cannulation sir has done, we never had that issues. No bleeding, because remember, when we are putting on ECMO, the blood is completely thin. There is no way that the blood is going to clot. So there are very high chances of bleeding. And any of the patients as us cannulated by the sir, we never had any bleeding issues. So it's a really important. And second thing is, transport means we have to hold the patient from one place to another place. So that cannula needs to be very secure. They should not move around, because even a small movement of 0.5 degrees, 0.5 centimeters is also really detrimental for the patient, and sir has done the amazingly job. Another two people who are actually always, or three people always with me throughout this journey, because I told you, once we start on ECMO, it is the start of a journey. It is not the end of a journey. And throughout the journey, to maintain these patients, we need a help of a lot of people. And few of the prominent people are here with my colleagues, Dr. Kalyan, Dr. Avinash, and Dr. Tarun, who has helped to take the dimensional care of this patient within all aspects. So I would like Dr. Kalyan and Dr. Avinash and Tarun talk about a few words. By putting these patients on ECMO and making them recover completely, both neurologically, lung-wise, and other part of the things. And I wanted to tell you, we are doing this with the best possible least cost available. We are catering a lot of patients from, there are certain patients who had an insurance, there are certain patients who don't have money. So we are making it sure that we take care of the all spectrum of these patients. And hospital management, other people in and around administrations, and our foundation is also helpful in helping this kind of a patients to us. At the end, I would like to also take a name of an ICAT, which actually provided an air ambulance from Raipur to here. With the busy election schedule in and around, it was very difficult to get an aircraft.
and I really commend they have done a good job to arrange an aircraft chartered flights from Raipur to Hyderabad, and it was a good journey all through. But at the end of the day, what matters is a life, and we are able to save the life in probably the best possible way available. So thanks for coming here. Thanks for sharing and probably being a part of this joyous occasion of sending Preet back to home as normal as possible. Thank you very much. Hello, my name is Barkha Batra. I am mother of Preet Batra. I am from Bhilai, Chhattisgarh. As sir told, my child was not well. We flew from Raipur to Hyderabad. We flew from Raipur to Hyderabad here in Keams Hospital, as there in Raipur there were no facilities for my child to be taken good care of or further treatment. So we contacted Parag sir and team. They came there with all the equipments, everything. As they said, ECMO. ECMO is a life-saving equipment for my kid. So I want to bring awareness to all the parents. Please get knowledge what is ECMO, and for any further assistance, if your kid is not well or their lungs or heart are not working, don't think this is the last thing. ECMO is there to save your child, as my child has been saved from ECMO. So I really appreciate Parag sir, Kalyan sir, Avinash sir, Sandeep sir, who is cardiac surgeon here, and the whole nursing team and staff, even the security person who took care of us. We did not face any problem, as sir was always there with us. I really appreciate Keams Kondapur. Thank you so much. When we say we bypassing the heart and lung, there are ways of doing it, and we are very happy that we have Dr. Sandeep, who is kind of almost mastered the art of cannulation. So a brief word about it, sir. Good evening, everyone. I am Dr. Sandeep Janardhan. I am consultant cardiac surgeon. I am senior consultant cardiac surgeon at KIMS Hospitals. So it's great to be here as part of the success story of this child, Preet Batra. So during ECMO, we need to cannulate the major arteries either in the neck or in the groin, so that we can establish cardiopulmonary bypass. Cardiopulmonary bypass means the blood is taken out of the heart, it goes through a machine, and it gets oxygenated there, the temperature is controlled, and it is brought back into the patient's body. So it bypasses both the heart and the lungs as well. So what does this achieve? So when we do this process, the heart and lungs are rested, so that we give some time for these organs to recover. So essentially this is what we are doing in ECMO. Now my role in this journey is that to cannulate these arteries so that cardiopulmonary bypass can be established. So how do we do it? So in small children, like in children below 20 kilos, we do this cannulation in the neck. So there are major arteries in the neck, so we put these tubes in the neck. So one tube gets the blood out of the heart, and the other tube brings in the blood into the heart. So we can also do this through the legs as well, but in children who are small, who are not able to walk, the arteries are smaller in the legs, so we use the neck vessels for accessing cardiopulmonary bypass. So when we do it in a routine setup where we operate regularly, it is very easy, because we have all the instruments necessary, we have all the blood products that is necessary, and if there are any complications, we can always manage. But when we are doing the same thing in a peripheral setup where all these things are not there, we might face some complications. So we have to be extremely careful. So it is very stressful on my part also to do the same procedure there, particularly in a small child like this. So I'm very happy that we haven't faced any complications, and we were able to successfully transfer the child here, and actually get this patient off ECMO, and we were able to repair the vessels, and there are no problems as such. So it's great to see all this. Thank you, Dr. Parag, for managing this case very successfully. Thank you. He's asking, how did you start the treatment? Okay, sir, the patient, hello, sir, patient already treatment receiving in the referral hospital on ventilator, high oxygen 100%, but not maintaining oxygen. The oxygen was 60. Normally the oxygen should be at least more than 100 on 100% oxygen, and the child was at 60. Carbon dioxide should be 32, 34, 35. His carbon dioxide was almost like a 60. Blood gas acid level was very high, 7.1.
So with the best possible medical management, the child was not recovering. So we went there and we took it from there. We put the child on ECMO, on heart lung machine there itself in the Raipur hospital. It's not like that we transported the baby here. So and there is a lot of things come around. उसके साथ बहुत सारा चीज़ें they come around, like maintaining sure that the blood doesn't clot, so blood thinning medications, infection risk, position, ventilator, nutrition, then what you call physiotherapy, and there are a lot of things we are doing. Even changing a bed sheet in this kind of a patient can be life threatening, so we have to make it sure that it has to be done daily, properly. So whole team was there to take care of that. And another thing which I want to tell you is a perfusionist. Perfusionist is the guy who take care of the machine throughout. So at any point of time, there is a senior doctor, there is a PICU fellow, there are 2 nurses and a perfusionist. So almost 4 to 5 people at the bedside 24/7. Sorry? Yes, complete hypenta. They are going back home, Raipur, tomorrow morning. So there is nothing like that, like a cancer or something, we keep on coming and no. There's just follow-up required, everything is going fine and we are done. Lot of times what happens when we put these cannulas, there might be a clot formation. But as I told you, because of the Sandeep sir, we have repaired the blood vessel, there is no clot formation. Almost 70 to 80% of the patient will have a clot formation. But here there is no clot formation, which is really important for the baby girl and specifically smaller child. So during the treatment there are so many side effects, but after finishing the treatment, coming out of ECMO, there is no side effect. There is no side effect. From Raipur to the Hyderabad, and this was added like one of the milestone in our ECMO journey, and we are happy to continue further in the similar way, and will give the ECMO services as needed to the patient and as well as to the relatives as needed. Thank you all. One of the part of the team who flew from Hyderabad to Raipur. So it is not just connecting the tubes, bypassing the heart. Like there is 2 different patients you are treating now. Like one is the ECMO, which is supporting the heart and lung. The other is the patient per se, whom we need to maintain the nutrition, maintain the oxygen levels, maintain the neurology assessment. It is one art which needs to be balanced and to be treated meticulously. So once we have transferred Preet successfully via air and then on to transport and then coming into our unit, there are a lot of things like bleeding, clotting, then serial assessments of neurologies, and we need to give the lung rest till it heals, but also we need to be judgmental when exactly that we need to come off the ECMO, so that we'll have the least amount of complications of running a parallel circuit and also making the blood thin. So we as a team, we have covered her as we cover for all our patients 24/7 with a lot of expertise and balancing the things. And this is as Dr. Parag said, this sort of a case is an achievement for a team, for a whole team, which involved right from the place of cannulation, then stabilization during the cannulation, then maintaining the cannulation, transport, monitoring, nutrition, and especially our nurses who were backbone for our entire unit, and they did like endless sort of committed shifts around Preet to get this positive outcome. I would ask Avinash to give further comments about the case. So thank you. Thanks for coming. We have called you. మేము మిమ్మల్ని పిలిచిన దానికి కారణం యాక్చువల్గా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి దట్ మేము ఒక చైల్డ్ని డిశ్చార్జ్ చేశాము ఎక్మో చేసిన తర్వాత. మాకు ఈ కాల్ మే ఫస్ట్ వీక్లో వచ్చింది. ఒక పాప 1.5 year old ఆల్ అవుట్ తాగేసేయడం వల్ల బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది.
వాళ్ళు బిలాయ్ నుంచి రాయ్పూర్కి షిఫ్ట్ చేశారు. రాయ్పూర్లో వెంటిలేటర్ మీద ఉండింది. కానీ ఈ ఆల్అవుట్ ఇంజెక్షన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే కెమికల్ న్యూమోనైటిస్ అన్నది జరుగుతుంది. దానివల్ల బాడీకి సరైన ఆక్సిజన్ అందకపోవడము, లంగ్స్ ఫెయిల్ అయిపోవడము, దానివల్ల బీపీలు కూడా సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయకపోవడం అది జరిగింది. అక్కడ ఫుల్ వెంటిలేటర్ సపోర్ట్ మీద కూడా తనకు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పూర్తిగా అందకపోవడం వలన మాకు కాల్ చేశారు. మేము టోటల్గా ఒక 6 ఒక ఎక్మో టీమ్ లాగా ఫామ్ అయ్యి మొత్తం ఎక్విప్మెంట్ మొత్తము ఇక్కడ కిమ్స్ హాస్పిటల్ కొండాపూర్ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాము. డాక్టర్ సందీప్ గారు కార్డియాక్ సర్జన్, డాక్టర్ పరాగ్, డాక్టర్ కళ్యాణ్, నేను, డాక్టర్ అవినాష్ పర్ఫ్యూజనిస్ట్ అండ్ ద సర్జికల్ నర్స్ మేమందరం అక్కడికి వెళ్ళాము. అండ్ వెళ్ళాక ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బాగా తక్కువ ఉండడము, బాడీ లోపల యాసిడ్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉండడము, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటికి పోకపోవడము ఇదంతా జరుగుతూ ఉండింది. సో ఆ వెంటిలేటర్ మీదన కంటిన్యూ చేసేట్టుగా అయితే లేదు. సో ద ఓన్లీ లైఫ్ సేవింగ్ ఆప్షన్ ఈ టైంలో ఉండేది ఏంటంటే ఎక్మో అనేది ఏంటంటే ఒక బైపాస్ మిషన్ లాంటిది. సో లంగ్స్ బాగోపోతే లంగ్ బైపాస్ మిషన్ చేయొచ్చు, లంగ్ హార్ట్ రెండు బాగోపోతే హార్ట్ అండ్ లంగ్ బైపాస్ మిషన్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఆ క్రమంలో హార్ట్ అండ్ లంగ్ బైపాస్ మిషన్ మీద పెట్టడం జరిగింది. దానికి మెడ నుంచి క్యాన్యులాస్ వేయాల్సి ఉంటుంది. మెడ నుంచి క్యాన్యులాస్ మా కార్డియాక్ సర్జన్ వేశారు. ఆ టైంలో స్టెబిలైజేషన్ చేశాము. రాయ్పూర్లోనే అంతా స్టార్ట్ చేశాము. కొంచెం స్టెబిలిటీ తర్వాత రాయ్పూర్లో రిఫరల్ హాస్పిటల్ దగ్గర నుంచి రాయ్పూర్ ఎయిర్పోర్ట్కు అంబులెన్స్ ద్వారా తీసుకెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఫ్లైట్ ద్వారా ఇక్కడ బేగంపేట్కి తీసుకొచ్చాము. ఎక్మో మీదన పేషెంట్ ఫ్లైట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, ఇంత తక్కువ ఏజ్లో ఉన్న పేషెంట్ని తీసుకురావడం అన్నది వన్ ఆఫ్ ద రేర్ అనమాట, చాలా అరుదు. అండ్ ఈ దగ్గరలో ఈ మధ్య కాలంలో జరిగిన అతి తక్కువ వాటిల్లో ఇది ఒకటి అనమాట. అక్కడి నుంచి మన బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి కిమ్స్ కడిల్స్ కొండాపూర్ ఐసీయూకి వచ్చింది. ఎక్మో ట్రీట్మెంట్ అన్నది 7 to 8 days కంటిన్యూ చేసాము. తర్వాత ఎక్మో మెల్లిమెల్లిగా తగ్గించి ఎక్మో క్యాన్యులాస్ అన్నది తీసేసాము, డీక్యాన్యులేట్ చేసాము. తర్వాత ఒక 2 రోజులు పాప వెంటిలేషన్ మీద అదనంగా ఉండింది. వెంటిలేషన్ మెల్లిమెల్లిగా తగ్గించాము. తర్వాత కొంచెం ఆక్సిజన్ మీద ఉండింది. తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా ఆక్సిజన్ తగ్గించాము. టోటల్గా 18 days హాస్పిటల్లో ఉండిందండి. అండ్ మీరు చూస్తున్నారు కంప్లీట్గా తను అంతకుముందు ఈ ప్రాబ్లం అంతా అవ్వకముందు ఎంత యాక్టివ్గా ఉండేదో, ఎంతలాగా జనాలతో ఇన్వాల్వ్డ్గా ఉండేదో అంత బ్యాక్ టు నార్మల్గా మనం చేయగలిగాం, యాజ్ గుడ్ యాజ్ పాసిబుల్ అనమాట. సో చెప్పాలంటే ఇంత సక్సెస్ఫుల్ ఎక్మో రన్ నీడ్స్ టు బి సెలబ్రేటెడ్. ఓకే, ఎక్మో అనుకుంటే ఎక్మో స్టార్ట్ చేసాము, పని అంతా ఎక్మో మిషన్ చూసుకుంటుంది అట్లని కాదు. యూజువల్గా ఎక్మోలో ఏమవుతుందంటే హార్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద లంగ్ యూజువల్గా బైపాస్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ మనం చేసింది చూసినట్టయితే చైల్డ్కి విఏ ఎక్మో అనమాట. సో వీనస్ ప్లస్ ఆర్టరీ రెండు ఇన్వాల్వ్ అయినది. సో రెండు హార్ట్ ప్లస్ లంగ్స్ రెండిట్లో ఇబ్బంది ఉండడం వల్ల మనం విఏ ఎక్మో అనేది స్టార్ట్ చేసామన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే హార్ట్ అనేది యూజువల్గా కొద్దిగా నిమోనియా అనేది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల రైట్ హార్ట్ మొత్తం కంప్లీట్గా ఫెయిల్ అయిపోయింది అనమాట. నార్మల్గా కంప్లీట్గా కొట్టుకోవాల్సిన హార్ట్ చూస్తే సూపర్ఫిషియల్గా పైన అట్లా మాత్రమే సూపర్ఫిషియల్గా అయితే కొట్టుకున్నట్టయితే ఉండే అనమాట. సో అందుకనే మనం ఇమీడియట్గా విఏ ఎక్మో అనేది ఇనిషియేట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే వచ్చింది. సో విఏ ఎక్మో ఇనిషియేట్ చేసిన తర్వాత యూజువల్గా ఏంటంటే ఒక వీనస్ లైన్ నుంచి బ్లడ్ అంతా బయటికి డ్రా అవుతుంది. సో ఇప్పుడు బ్లడ్ అంతా క్లాట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఒక కంప్లీట్గా కంటిన్యూస్గా ఒక మెడిసిన్ అనేది లోపలికి ఇస్తూనే ఉంటాం అనమాట. సో బ్లడ్ అంతా క్లాట్ అవ్వకుండా. సో ఆ తర్వాత అది మిషన్లోకి ఒక ఆక్సిజనేటర్ సర్క్యూట్లోకి పాస్ అయిన తర్వాత కంప్లీట్గా అది ప్యూరిఫై అయిన తర్వాత ఆక్సిజనేషన్ అంతా ఆ బ్లడ్లోకి యాడ్ అయిన తర్వాత అది ఒక పేషెంట్లోకి అనేది వెళ్తుందన్నమాట. సో ఈ క్రమంలో యూజువల్గా కాంప్లికేషన్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అనమాట. సో ఇటువంటి పిల్లలకి కంటిన్యూస్గా మానిటరింగ్ అనేది కావాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి 2 గంటలకి ప్రతి 3 గంటలకి చేయాల్సిన టెస్ట్లు అనేది ఉంటుందన్నమాట. గంటకి ఎటువంటి హీమోడైనమిక్ ఏమైనా చేంజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఇవన్నీ కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉండాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది. సో ఈ క్రమంలో ఈ 7 to 8 days 24/7 ఒక సీనియర్ డాక్టర్, ఒక 2 PICU ఫెలోషిప్ డాక్టర్స్, దాంతోపాటు సీనియర్ నర్సెస్, ఆ తర్వాత ఒక 2 ఎక్మో నర్సెస్
అండ్ పర్ఫ్యూషనిస్ట్ ఆల్ టుగెదర్ వి మేనేజ్డ్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ అనమాట. ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ ఏమీ లేకుండా మేనేజ్ చేశాము. అండ్ చైల్డ్ ఆ తర్వాత ఒక 7 to 8 days తర్వాత ఎక్మో నుంచి తీయబడింది. తర్వాత ఒక 2 days తర్వాత వెంటిలేటర్ నుంచి బయటికి వచ్చాడు. తర్వాత ఇప్పుడు న్యూరలాజికల్గా కంప్లీట్గా ఎక్మో ముందు ఎలా ఉండేనో అదే విధంగా పేరెంట్స్కి అయితే ఇవ్వబడినది అయితే జరిగిందనమాట. సో ఈ టైంలో ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ అయితే చేయలేదు. ఈ పేషెంట్లు అయితే మేము చూడలేదు. ఓకే.